जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी लाभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रीमदष्टोत्तर श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। बीबीटी फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद की जय। इस डिवाइन गेस्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरिदास ठाकुर की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। बिंदा देवी तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल गोइज टू समल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल गोइज टू समल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल गोइज टू समल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल गोइज टू श्री गुरु गौरंग। ऑल गोइज टू डिवाइन के शील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Hare Krishna. So we are reading from Srimad-Bhagavatam, first canto, chapter 9, verse number 13. The chapter is titled The Passing Away of Bhīṣmadeva. You all can repeat after me. Saṁsthite ati-rathe pāṇḍau pṛthā bāla-prajā vadhūḥ yuṣmat-kṛte bahūn kleśān prāptā toka-vatī muhuḥ saṁsthite ati-rathe pāṇḍau pṛthā bāla-prajā vadhūḥ yuṣmat-kṛte bahūn kleśān prāptā toka-vatī muhuḥ. prāptā toka-vatī muhuḥ saṁsthite tirathe pāṇḍau pṛthā bāla-prajā vadhūḥ prāptā toka-vatī muhuḥ saṁsthite ati-rathe pāṇḍau pṛthā bāla-prajā vadhūḥ yuṣmat-kṛte bahūn kleśān prāptā toka-vatī muhuḥ saṁsthite tirathe pāṇḍau pṛthā bāla-prajā vadhūḥ yuṣmat-kṛte bahūn kleśān prāptā toka-vatī muhuḥ saṁsthite ati-rathe pāṇḍau pṛthā bāla-prajā vadhūḥ yuṣmat-kṛte bahūn kleśān prāptā toka-vatī muhuḥ. Saṁsthite, after the demise, ati-rathe, of the great general, Pāṇḍau, Pāṇḍu, pṛthā, Kunti, bāla-prajā, having young children, vadhūḥ, my daughter-in-law, yuṣmat-kṛte, on your account, bahūn, multifarious, kleśān, afflictions, prāptā, underwent, toka-vatī, in spite of having grown up boys, muhuḥ, constantly. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. As far as my daughter-in-law Kunti is concerned, upon the great General Pāṇḍu's death, she became a widow with many children, and therefore she suffered greatly. And when you were grown up, she suffered a great deal also because of your actions. Purport: the sufferings of Kuntīdevī are doubly lamented. She suffered greatly because of early widowhood and to get her minor children brought up in the royal family. And when her children were grown up, she continued to suffer because of her sons' actions. So her sufferings continued. This means that she was destined to suffer by providence, and this one has to tolerate without being disturbed. Om Ajnānatimirandasya Jnānāñjana-śalākaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Vishnupadaya Krishna-prishthaya Bhūtale Śrīmate Bhaktivedanta Swāminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunivadi Pāśyāti Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
Hare Krishna. So, we are reading the chapter. This is the first canto, 9th chapter. The chapter is itself titled as The Passing Away of Bhīṣmadeva. Translation is there? இன்று வந்து முதல் காண்டம் இன்று வந்து 13வது ஸ்லோகத்தை வந்து பார்க்குறோம். பீஷ்மதேவர் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு போகிறதுல 13வது ஸ்லோகத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். So here we see that the last few verses that when Maharaj Yudhishthir was lamenting for all the war that has happened and so many crores of people been killed, he was lamenting. And when Krishna and Narada Muni, everyone tried, he was not pacified. So Krishna took all Pandavas to Bhīṣmadeva. இந்த இதுக்கு கொஞ்சம் முந்தைய ஸ்லோகங்கள்லேருந்து நம்ம பார்க்குறோம். யுதிஷ்டர் மகாராஜ் வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு. அந்த போர்க்களத்தில் வந்து மகாபாரத போர்க்களத்தில் வந்து நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டதுனால அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு. அந்த வருத்தம் வந்து பீஷ்மா நாரதா அவங்க அறிவுரை கூடியும் கூட அவர் வந்து அந்த வருத்தம் தீராமல் கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து இப்போ வந்து போகிறாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து பீஷ்மர்கிட்ட வந்து கூப்பிட்டு போகிறாரு. So we see there were few reasons why Krishna took them to Bhīṣma Pitama. So one of the external reason is that Yudhishthira Maharaj was not satisfied what happened. He was still feeling sad for what happened. இந்த ஒரு காரணம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து யுதிஷ்டர பீஷ்மர்கிட்ட கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து அவர் வந்து இன்னும் அந்த வருத்தம் வந்து போகலை. அவருக்கு அந்த வருத்தத்தோடு இருந்ததுனால அவர் கூப்பிட்டு போகிறாரு. The internal reason is he wanted to satisfy the desire of Bhīṣma also, because Bhīṣma took a vow that I want to see the Hastinapur completely protected. Until then I will not leave the body. So Krishna brought the Pandavas that now the Hastinapur is well safe. இதுக்கு உள்ள அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த பீஷ்மர் வந்து இந்த ஹஸ்தினாபூர் அரசவை வந்து எப்பவுமே வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாரு. இப்போ வந்து யுதிஷ்டர் மகாராஜ் கையில் இருக்கிறதுனால அதை பார்த்து அவர் சந்தோஷம் அடைவார். நல்லவங்க கையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சந்தோஷம் அடைவார். அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கே போகிறாங்கன்னு நம்ம உள்ளர்த்தமாக கொள்ளலாம். Another reason is that Vishnu Sahasranama is supposed to appear. இன்னொரு காரணம் என்னன்னா விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் தோன்ற வேண்டும். Another reason is that Krishna says Name Bhaktya Pranashyati. So he wanted to show that also, that my devotee never perishes by Pandus win. பாண்டு மகாராஜர் வெற்றியடைவதன் மூலமாக கிருஷ்ண பக்தர்கள் வீழ்ச்சி அடைவதில்லை என்பதை இந்த உலகத்திற்கு வெளிக்காட்ட கிருஷ்ணர் ஆசைப்படுகிறார். So here we see how that external reason for which Krishna brought the Yudhishthir Maharaj to the Bhīṣma Pitama, because he was not satisfied. So how to satisfy? There are two ways. One is the person who is feeling sad, he is looking for some answer, right? When we are sad or we are not convinced of something, we need an answer which our mind might be looking for. So that is one way, that what way I am looking for, I get an answer. யுதிஷ்ட மகாராஜர் மனம் திருப்தி அடையவில்லை. பொதுவாக கவலையாக இருக்கும் நபர் ஒரு விடையை தேடி அலைவார். அதன் மூலமாக தான் மனம் சாந்தி அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார். இது ஒரு காரணமாகும். Second way is like we have a small lamp and we put it in front of sunlight, so the light merges, right? Similarly, I have a dukkha, trouble. When I hear somebody else's bigger trouble, then I feel sometimes sad. Okay, my trouble is not that big, it is fine. Like dukkha, say dukkha jat, that's how it is. Say like from sorrow we hear some bigger sorrow and then we feel okay, we are convinced that my sorrow is not that big. சூரிய ஒளிக்கு முன்னால் ஒரு சிறு விளக்கை ஏற்றினால் அந்த விளக்கின் ஒளி மிக மிக அற்பமானதாக தெரியும். அதே போல்தான் நாம் வருத்தத்தில் இருக்கும் பொழுது நம்மை விட அதிகமாக ஒரு நபர் பெரிதாக வருத்தப்படுவதை பார்க்கும் பொழுது இவருடைய வருத்தத்தை காட்டிலும் என்னுடைய வருத்தம் மிக மிக அற்பமானது என்று நாம் புரிந்து கொள்வோம். So here we see that Bhīṣma Pitama started speaking on that second reasoning, that he started giving the fact that you are lamenting for this much killing. If you look at the situation, my daughter-in-law, means your mother, even before you were born, she suffered a lot because her husband passed away at the young age, and then 5 children were there, she has to take care single-handedly.
And then when she comes to the royal family, she was still not treated so well, right, by the Duryodhana and Duryodhana's family. இங்கே பீஷ்மதேவர் குறிப்பிடுகிறார், இந்த போரை கண்டு நீ வருத்தப்படுகிறாய். உன்னுடைய அன்னையான குந்தி மகாராணி திருமணத்திற்கு முன்னால் கஷ்டப்பட்டார். என் திருமணத்திற்கு பிறகு இந்த கணவர் மறைந்து விட்டார், அதனால் பெரிய துன்பத்தை அடைந்தார். உங்கள் 5 குழந்தைகளை வளர்க்க வேண்டும், அதில் அதிகமான சிரமங்களை எதிர்கொண்டார். அதற்கு பிறகு இறுதியாக துரியோதனன் மற்றும் அவருடைய சகாக்கள் பலவிதமான இன்னல்களை அவருக்கு வழங்கினார்கள், அதையெல்லாம் பொறுத்து கொண்டார் என்று கூறினார். So this way Bhīṣmadeva started giving information that you before even your birth itself there was so much of suffering to your family. After your birth you got so much of sufferings throughout your life. You went through mental sufferings because Duryodhana was not accepting these cousins as their cousin. He used to tell them all bad things. He used to tell them, you are not belong to this family, nothing you will get from here. இறப்பிற்கு முன்னால் உன்னுடைய அன்னை கஷ்டப்பட்டார், பிறந்த பிறகு நீ கஷ்டப்பட்டாய் என்றால் மன ரீதியாக உன்னை துரியோதனன் பாதிப்படைய வைத்தார். ஏனென்றால் அவர் அரச பொறுப்பானது பாண்டவருக்கு கிடையாது, கௌரவர்கள் மட்டும்தான், பாண்டவர்கள் அதற்கு தகுதியற்றவர்கள் போன்றவாறு கூறிக்கொண்டிருந்தார், இதனால் நீயும் துன்பமடைந்தாய் என்று கூறினார். Even at physical level, even Bhima was tried to be killed by Duryodhana at a very young age by giving poison. Then when they grown up, the Lakshagraha episode happened where the whole family was tried to be burned, and then lot of injustice happened. So Bhīṣma Pitama started giving all these references to make Yudhishthira Maharaj think that whatever happened with you so far is much worse than what you are lamenting for. பீமன் சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது விஷத்தை கொடுத்து அவரை கொல்ல ஆசைப்பட்டார்கள் கௌரவர்கள். அரக்கு மாளிகையில் பாண்டவர்கள் குந்தி மகனோடு இருக்கும் பொழுது அனைவரையும் தீ வைத்து அந்த வீட்டை எரித்து அவர்களை கொல்ல பார்த்தார்கள். எனவே உண்மையில் நீ கவலைப்படுவதை விட அதிகமான துயரத்தை நீங்கள் எதிர்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று இங்கே பீஷ்மதேவர் ஒன்றொன்றாக விளக்குகிறார். So all this Bhīṣma Pitama started speaking. If we see 2 verses back, the Pandavas just has arrived to near Bhīṣma Pitama and they were sitting having tears of ecstasy in their eyes, and they didn't said anything to Bhīṣma Pitama. But this is the quality we see, how elders in the family, how they understand the pain of their children without even speaking. So that's the beauty of our culture, without saying we understand, elders understand, and they start giving. Bhīṣma Pitama started speaking so that the pain or the sorrow which Yudhishthira Maharaj is going through can be resolved. பீஷ்மதேவர் அம்பு படுக்கையில் இருக்கும் பொழுது பாண்டவர்கள் அங்கே வந்தார்கள். 2 பதங்களுக்கு முன்னால் பார்த்தோம், பாண்டவர்கள் ஒன்றுமே கூறக்கூட இல்லை. ஆனால் பீஷ்மதேவர் உடனடியாக இது போன்ற சமாதானப்படுத்தும் வார்த்தைகளை கூறி யுதிஷ்ட மகாராஜர் மனம் சமாதானம் அடைய வேண்டும் என்று பேசினார். இதுதான் நம்முடைய பாரம்பரியத்தின் சிறப்பாகும். நம்முடைய பாரம்பரியத்தில் குடும்பத்தில் இருக்கும் பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் பேசவே தேவையில்லை, அவர்கள் மனநிலை புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு என்ன விதமான உபதேசம் தேவையோ அதை அந்த சரியான நேரத்தில் அற்புதமாக வழங்குவார்கள், இங்கே பீஷ்மதேவர் போல. And if we look at all the episodes that happened, even in that, we see that Yudhishthira Maharaj was a qualified king, right? Not just because he is the elder son of the elder brother of Dhritarashtra, not only from that angle, but from his knowledge, he is a Dharmaraj, right? So from that angle also he was the most qualified. Like if we see one small episode happen when in the assembly of Dhritarashtra, one man came with a case that these 4 people beating me, they are cheating and beating me, so these should be punished. So Dhritarashtra thought, okay, this is the right opportunity to check, between Duryodhana and Yudhishthira Maharaj, who is the right king, who has the right way of handling this situation. Prabhu, you can translate, we'll hear the pastime. திருதராஷ்டிரரின் மூத்த சகோதரின் மகன் என்ற விதத்தில் மட்டுமல்ல, யுதிஷ்ட மகாராஜர் தர்மராஜராக இருந்தார், தர்மத்தில் சீரும் சிறப்பும் வாய்ந்திருந்தார். ஒரு முறை ஒரு நபர் அரசபைக்கு வந்து ஒரு புகார் அளித்தார். இந்த 4 என்னை அடிக்கிறார்கள் என்று ஒரு புகார் அளித்தார். இந்த சமயத்தில் திருதராஷ்டிரர் மன்னராக இருந்தார். அப்பொழுது யுதிஷ்ட மகாராஜர் எத்தகைய தர்மசீலன் என்று பரிசோதிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். So we see when the question was asked to Duryodhan, resolve this issue. This one person is getting tortured, beaten or by the 4 people. What would you, take as decision? Duryodhana said,
all four has done the same crime of beating this man, let them all be hanged or put in jail. But when the same question was asked to Yudhishthira Maharaj inquired much more deeper information to come to a conclusion. He asked, what all varnas you belong to. Then one was a Brahmana, one was Kshatriya, one was Vaishya, and one was Shudra. And then Dharmaraj gave the punishment according to their, as per the Shastra, what a Brahmana should be punished for such a crime, how a Kshatriya should be punished, Vaishya should be punished. And so this way he proved that it's not that just at the face of things you have to solve. He was Dharmaraj and he has taken proper decisions. So he was qualified in his position. துரியோதனன் மற்றும் யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு இடையில் எப்படிப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் இவர்கள் பரிசோதிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் அவருடைய தந்தையான திருதராஷ்டிரர். அந்த சமயத்தில் இந்த வழக்கு துரியோதனனுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட பொழுது அனைவரும் கொல்லப்பட வேண்டும், அனைவரும் தூக்கிலிடப்பட வேண்டும் என்று ஒரு தீர்ப்பளித்தார். ஆனால் யுதிஷ்ட மகாராஜரிடம் இதே கேள்வி கேட்ட பொழுது நீங்கள் எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று கேட்டார். அதில் ஒருவர் பிராமணர், ஒருவர் சத்திரியர், ஒருவர் வைசியர், ஒரு சூத்ரர். எனவே அந்தந்த வர்ணத்திற்கு ஏற்ப தண்டனையானது வழங்கப்பட வேண்டும். சூத்ரருக்கு குறைவான தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும், அதைவிட சற்று அதிகமாக வைசியருக்கு, அதைவிட சற்று அதிகமாக சத்திரியருக்கு, இறுதியாக அனைவருக்கும் மேலாக பிராமணருக்கே இறுதி அதிகமான தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று வர்ணாசிரம முறைப்படி இந்த தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற சிறப்பான தீர்ப்பை யுதிஷ்ட மகாராஜர் வழங்கினார். And we see in the previous verse what the Bhīṣmadeva is telling, that they have tolerated all this because the Pandavas, Bhīṣmadeva is referring to them as Dharma Nandanaha. இந்த அனைத்து துன்பங்களையும் பாண்டவர்கள் பொறுத்து கொண்டார்கள். எனவே இங்கே பீஷ்மதேவர் அவர்களை தர்மநந்தனஹா என்று அழைக்கிறார். So who is Dharmanandana? So we can understand Dharmanandana means those who follow the dharma. The one way of seeing that is those who follow dharma or enjoys dharma and act according to the dharma. தர்மநந்தனா என்றால் தர்மத்தை பின்பற்றுபவர், தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர், தர்மத்தின்படி நடப்பவர் என்று பொருளாகும். Or even to say that you all are the Dharma Putras. They were not the seminal kids of the Pāṇḍu. They were the child of Dharma. Right? உண்மையில் பாண்டவர்கள் பாண்டுவின் நேரடியான மகன்கள் கிடையாது, தர்மத்தின் மகன்கள் ஆவார்கள். அவ்விதமாக அவர்கள் தர்மசீலர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். Or if we see all of them, the 5 children, one was from Dharmaraj, one was from Vayu, like that they were anshas of different demigods. So they follow dharma. அந்த 5 பாண்டவர்கள் ஒருவர் தர்மராஜரின் புதல்வர், ஒருவர் வாயுவின் புதல்வர். விதமாக வெவ்வேறு தேவர்களின் அம்சங்களாக இந்த பாண்டவர்கள் இருந்தார்கள். எனவே அவர்கள் தர்மப்படி நடந்தார்கள். And that's why they were able to tolerate all the sufferings that has happened to them throughout their life. இதன் காரணமாகவே தங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் அனைத்து விதமான துன்பங்களையும் அவர்களால் பொறுத்து கொள்ள முடிந்தது. See, such people who are Dharmanandana, they are not worried or they are not painful when something goes wrong with them. They feel more pain when they see someone else suffering because of them. அதுபோன்ற தர்மநந்தனர்கள் தங்களுக்கு துன்பம் வரும் பொழுது அதை பெரிதாக பொருட்படுத்த மாட்டார்கள். ஆனால் தங்கள் காரணமாக பிறர் துன்பப்படும் பொழுது அதை மிக முக்கியமான விஷயமாக கருத்தில் கொள்வார்கள். So here we see Yudhishthira Maharaj was sad because of all the killings, like we see Haridas Thakur. So even Haridas Thakur, when the Muslim rulers, they were beating Haridas Thakur in 21 marketplaces, he was not concerned about himself. But when they said, you are not dying, our king will kill us, then what did he say? He said, oh, okay, because of me you will be. He said, okay, I am leaving. Then Haridas Thakur went into Samadhi, right? இங்கே யுதிஷ்ட மகாராஜர் தன்னை பற்றி கவலைப்படவில்லை, தன்னால் பிறருக்கு நடந்த துன்பத்தை எண்ணியே அவர் வருத்தப்பட்டார். அதே போல் இன்னொரு உதாரணம் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ற பக்தர். 21 சந்தைகளில் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அரசனின் சிப்பாய்களால் அடிக்கப்பட வேண்டும், சவுக்கடி வழங்கப்பட வேண்டும் என்று வழங்கப்பட்டது. 21 சந்தைகளில் அடிக்கப்பட்ட பிறகு அவர் மரணிக்கவில்லை. ஆனால் தன் பொருட்டு இந்த வீரர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்றே அவர் வருத்தப்பட்டார். தான் அடி வாங்கியதை நினைத்து அவர் வருத்தப்படவில்லை. So we see they tolerate, basically. That's what Prabhupada is also telling, that the pure devotees of the Lord, they tolerate every situation, whatever is happening. They consider as, again, the mercy of Lord.
இதிலிருந்து பிரபுபாதர் நமக்கு கூறுவது, பகவானின் தூய பக்தர்கள் அனைத்து விதமான சூழ்நிலைகளையும் பொறுத்துக் கொள்கிறார்கள். அனைத்து சூழ்நிலைகளையும் பகவானின் கருணையாகவே அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். So we have seen in Srimad Bhagavatam so many pastimes are there where we see so many devotees like Prahlad Maharaj, continuous suffering, and that too from his own father. பாகவத்தில் பல பக்தர்களின் உதாரணம் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. உதாரணத்திற்கு பிரகலாத் மகாராஜர் தொடர்ச்சியாக அவர் தந்தையால் அவர் பலவிதமான துன்பங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார். We see Dhruva Maharaj getting all troubles and because of his stepmother. He just wanted to sit in the lap of his father, but he was denied even from that. துருவ மகாராஜரின் சிற்றன்னை அவருக்கு பலவிதமான துன்பங்களை வழங்கினார். துருவ மகாராஜர் தன்னுடைய தந்தையின் மடியில் அமர வேண்டும் என்று தான் ஆசைப்பட்டார். அதற்கு அவர் சிற்றன்னை பலவிதமான துன்பங்களை அவருக்கு வழங்கினார். Then we see in the life of Srila Prabhupada, he got an instruction from his spiritual master to preach in West. For that he was thinking that initially he was thinking that he has a business. So he wanted to continue his business and see, through that income of the business, he would start some magazine, some preaching. But what happened? The entire business collapsed, right? But that is also utilized, that later on Prabhupada mentions, right? If that wouldn't have gone, I wouldn't have traveled to West, right? நம்முடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் தெய்வத்திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் அவர் ஒரு சிறிய வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்தார். அதே சமயத்தில் கிருஷ்ண பக்தியும் செய்து கொண்டிருந்தார். திடீரென்று அவருடைய வியாபாரம் நொடிந்து போய்விட்டது. அந்த சமயத்தில் அவர் மிகுந்த பொருளாதார ரீதியான சிக்கலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார். ஆனால் இப்பொழுது இறுதியாக பிரபுபாதர் கூறுகிறார், அந்த ஒரு வியாபார நஷ்டம் ஏற்படாவிட்டால் நான் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு சென்று பிரச்சாரம் செய்திருக்கவே மாட்டேன். இவ்விதமாக எனக்கு மிகப்பெரிய நன்மை நடந்திருக்கிறது என்று கூறியிருக்கிறார். So with all these pastimes and episodes, even we see entire Bhagavatam, we see that in this world where we all are currently, this material world, how is this place? Is this place a very happy place? Is this place a very happy place, or we feel trouble every minute, every time, every day? How is this world? Sorry? This is a happy place. But the Krishna explains in Bhagavad Gita, he says this place is dukhalayam ashashvatam. So now the creator who created the place itself is telling this is not a happy place. இது போன்ற பக்தர்கள் உதாரணத்திலிருந்து இந்த உலகத்தின் இயல்பை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். இந்த உலகம் துக்காலயம் அசாஸ்வதம் என்று கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை வர்ணிக்கிறார். இந்த உலகத்தை படைத்தவர் கிருஷ்ணர். அவரே கூறுகிறார் இந்த உலகம் துக்கங்கள் நிறைந்த உலகமாகும், நிரந்தரமற்ற உலகமாகும் என்று. எனவே படைத்தவரே இவ்விதமாக கூறுவதை நாம் மனப்பூர்வமாக ஏற்கலாம். So what is dukhalayam? Like we have dukh alay. So it's a dukha alay, that is place of dukha, misery. Like we have pustak alay, a place where you get book, library. Similarly we have bhojan alay, a place where you get bhojan, food, so restaurant. So similarly this place is dukkha alay, so you cannot get sukha. புஸ்தக ஆலயம் என்றால் புத்தகங்கள் கிடைக்கும் இடம், அதாவது நூலகம். அதே போல் போஜனாலயம் என்றால் போஜனங்கள் கிடைக்கும் இடம், அதாவது உணவகம். அதே போல் துக்காலயம் என்றால் துக்கங்கள் நிறைந்த இடம். இந்த உலகம் துக்காலயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இங்கே சுகம் என்பதே கிடையாது. So we see in this material world, no matter what position, what place we are in, either we are, the person is a pure devotee, great devotee, or we see the person is a sadhaka devotee or a person who is non-devotee. Everybody gets some share of dukkha, right? இந்த உலகத்தில் நாம் பார்க்கலாம், ஒருவர் மிக சிறந்த பக்தராக இருந்தாலும் சரி, சாதக பக்தராக இருந்தாலும் சரி, அபக்தராக இருந்தாலும் சரி, மூவருமே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு துன்பத்தை எதிர்கொண்டே ஆக வேண்டும். But the most important part is how each of them take every situation, whether they accept it as a dukkha or they know what is going on. Are they at a stage where they can understand what is going on with them?
இதில் முக்கியமாக நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது அந்த 3 நபர்களும் இதை எப்படி எதிர்கொள்கிறார்கள். அந்த துக்கத்தை ஒரு பெரிய துயரமாக எதிர்கொள்கிறார்களா, அல்லது அவர்கள் எந்த நிலையை கடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அவர்கள் இந்த உலகத்தில் எப்படிப்பட்ட நிலையை கடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று தங்கள் உண்மை நிலையை புரிந்து கொள்கிறார்களா என்பதைத்தான் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். So someone who is not a devotee, even at the slightest trouble in life, they are extremely disturbed, or they will go against the Lord, or they may want to become the God. So this is how they accept, the reversals or bad situations in their life. அபக்தராக இருக்கும் ஒருவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு துயரகரமான சம்பவம் நிகழ்ந்தால் அதை அவர்கள் பகவானை எதிர்த்து அவர்கள் பேசுவார்கள். பகவான் தான் இதற்கு காரணம் என்று கூறுவார்கள், அல்லது இறுதியாக தானே பகவானாக வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். இது போலத்தான் அபக்தர்கள் இந்த உலகத்தில் துயரங்களை எதிர்கொள்ளும் பொழுது நடந்து கொள்வார்கள். Even the slightest provocation, they are ready to either quit or kill or take some drastic action in their life. சிறிய தொந்தரவு ஏற்பட்டால் கூட அந்த தொந்தரவுக்கு காரணமானவர் கொல்லப்பட வேண்டும், அல்லது வேறு ஏதேனும் தீவிரமான ஒரு செயலை இந்த வாழ்க்கையில் செய்ய வேண்டும் போன்ற முடிவை அவர்கள் எடுப்பார்கள். Situation we see in US, so much of divorce situations are happened. It is anyway, now it's so much past, but still the situation is just because the toilet seat is not kept down versus up, there are thousands of divorces just because of that my husband is not keeping the toilet seat down, husband says no, it is not up, divorce. அமெரிக்காவில் விவாகரத்து அதிகமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுவும் குறிப்பாக அற்பமான காரணங்களுக்காக விவாகரத்து நடக்கிறது. கழிவறையுடைய மூடி சரியாக மூடப்படவில்லை என்ற காரணத்திற்காகவெல்லாம் அமெரிக்காவில் விவாகரத்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Shri Gaur Nitai Radha Krishna Lita Vishakha Jagannath Lila Subhadra Maharani ki jai. See the Hare Krishna. We request all of you to please have seat and you can listen to the class. Thank you. Welcome. So the point is, if we see youngsters these days, smallest thing, exam failed, suicide. Girlfriend ran away, suicide. Why? This life, human form of life is of no value. Slightest provocation, drastic actions. That's the condition of non-devotees. அபக்தர்கள் நிலை இந்த காலத்தில் மிக மிக மோசமாக இருக்கிறது. சிறிய தொந்தரவு ஏற்பட்டால் கூட தற்கொலை என்ற எல்லைக்கு அவர்கள் சென்று விடுகிறார்கள். குறிப்பாக இளைஞர்கள் பரீட்சையில் தோல்வியடைந்தால் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள். காதலித்த பெண் தன்னை விட்டு சென்று விட்டால் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள். இது போன்ற சிறிய சிறிய விஷயத்திற்கெல்லாம் இந்த உயிரை மறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு அதிக தீவிரமான ஒரு முடிவை அவர்கள் எடுக்கிறார்கள். Those who are sadhakas, like the devotees who have, those who have entered into Krishna consciousness, are understanding Krishna, understanding Bhagavad Gita, started reading, having association of devotees, when the situations are arising in their life or the reversals are happening, how they take care, they'll be looking towards whatever knowledge they have gained from Shastras, whatever knowledge they have accepted from, Krishna conscious devotees, they will understand, okay, they will try to pacify themselves, maybe it's it's all my karma, my past deeds which I am going through. So they started applying the Shastric knowledge, right? சாதக பக்தர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் துன்பங்களை எதிர்கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் பக்தர்களின் துணையை நாடுவார்கள், சாஸ்திரத்தின் துணையை நாடுவார்கள். அதிலிருந்து அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள், இந்த துயரங்கள் அனைத்தும் தன்னுடைய சொந்த முந்தைய கர்மவினை காரணமாகவே நடக்கிறது என்று புரிந்து கொண்டு தங்களை தாங்களே சமாதானப்படுத்திக் கொள்வார்கள். So Bhīṣmadeva mentioned in the previous verse, right, how you got tolerated all this because you took the shelter of Vipra Dharma Achyuta Ashraha. So you have taken the shelter of Brahmana or Vaishnavas, taken the shelter of Dharma as well as the Supreme Lord. பிராமணர், வைஷ்ணவர்கள், தர்மம் மற்றும் பரமபுருஷ பகவானின் அடைக்கலத்தை நீ பெற்ற காரணத்தினால் மட்டுமே இத்தனை துன்பங்களிலிருந்து உன்னால் விடுபட முடிந்தது என்று பீஷ்மதேவர் யுதிஷ்ட மகாராஜிடம் கூறுகிறார். So when there is a trouble in the life of devotees, what they do, immediately refer to the Vaishnavas, association of devotees, or Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Srila Prabhupada. We can associate with Srila Prabhupada through all these scriptures. We can associate to the Supreme Lord through the beautiful translations and purports written by Srila Prabhupada. And then we
feel that okay, whatever situation is happening, it's manageable, we can try, this is all temporary. We try to give all this knowledge and conviction to self and get pacified. பக்தர்கள் வாழ்க்கையில் துன்பம் நடக்கும் பொழுது அவர்கள் பிற பக்தர்களின் துணையை நாடுகிறார்கள், அவர்கள் உபதேசத்தை நாடுகிறார்கள், அல்லது பிரபுபாதரின் சங்கத்தை பெறுகிறார்கள். அதாவது பிரபுபாதர் எழுதிய பகவத்கீதை, பாகவதம் மற்றும் இதர புத்தகங்களை படித்து அங்கே என்ன தீர்வு பிரபுபாதர் வழங்குகிறார் என்பதை பார்த்து புரிந்து கொண்டு அவர்கள் மனம் சமாதானம் அடைந்து தங்கள் வாழ்க்கையை தொடர்ந்து நடத்துகிறார்கள். Next is, so this is one is taking shelter of the Brahmanas or the Vaishnavas through scriptures. Next is through dharma. So when we understand, we start reading scripture, we understand the instructions of Bhagavad Gita, we understand our real nature. Who am I? Oh, I am not this body. Who am I? Oh, I am spirit, soul. Oh, okay, whatever is happening to this outer covering, oh, not to me. Right? What is my dharma? Jivara sarupa hoye Krishnera nitya das. Oh, I am servant of the Supreme Lord. So if something is happening, don't worry. My Lord is there to take care of me. ஒரு வழி சாஸ்திரத்தின் துணையை நாடுவது, பக்தர்கள் துணையை நாடுவது. இரண்டாவது வழி நான் உடலல்ல ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்வது. நான் உடலல்ல ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டால் இந்த துன்பங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய உடலுக்கு உரித்தானது. எனக்கு எப்படிப்பட்ட துன்பம் நடந்தாலும் என்னை பராமரிக்க பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார். என்னுடைய கடமை என்னவென்றால் பகவானின் சேவகனாக தொடர்ந்து அவருக்கு சேவை செய்வது என்பதை உணர்ந்து செயல்படுவது. So by taking shelter of Vaishnavas, understanding our own dharma, then finally we reaches to that stage where we are completely convinced and we take shelter at the lotus feet of Supreme Lord. That whatever happens, I am okay. Rakhe Krishna, mare Krishna, rakhe ke. So if the Lord is decided to kill me, nobody can protect me. But if Lord decides to protect me, nobody can do any harm or kill me. Right? வைஷ்ணவர்கள் சங்கத்தை ஏற்பது, தர்மத்தின் பாதுகாப்பை பெறுவது, இறுதியாக பகவானின் முழுமையாக சரணடைவது. பகவான் விருப்பப்பட்டால் என்னை யாராலும் கொல்ல முடியாது, அதே பகவான் முடிவு செய்து விட்டார் என்றால் என்னை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது என்பதை உணர்ந்து ஒருவர் தொடர்ந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி சேவை செய்வது. So we need to understand what is the purpose of this. We say, oh, okay, this is dukkhalaya shashvatam. So, but what is the purpose? Why it is created? This whole entire creation is created to rectify the living entities who wants to enjoy away from Krishna. இந்த உலகம் துக்காலயம் அசஸ்வதம். ஆனால் எதற்காக இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது? இந்த மொத்த அமைப்பும் எந்தெந்த உயிர்வாளிகள் கிருஷ்ணரை விட்டு திரிந்து அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறதோ அந்த உயிர்வாளிகள் திருந்த வேண்டும், மனம் மாற வேண்டும் என்பதற்காக செய்யப்பட்ட ஒரு ஏற்பாடாகும். See, in case of general people, like it is, they understand these are all karmic reactions which they are going through from past lives, right? But if we really see in the case of great devotees, pure Vaishnava, they are also going through. See, we saw in case of, Destined Maharaj, Prahlad Maharaj. So in their cases, they are already pure, but still there might be a tinge of some pending, like those desires where we used to have earlier, but now we have stopped, right? We are into Krishna consciousness. We started taking all good things, all the whatever is mentioned in scriptures, but still there might be some small tinge of still desires happening in the heart. So to clean that, we get these situations, right, where we get an opportunity to clean even those, to completely purify us. Then Lord's mercy we can receive completely. பொதுவாக பௌதிகவாதிகள் வாழ்க்கையில் துன்பப்படுவது இயல்பு. ஆனால் தூய பக்தர்கள் யுதிஷ்ட மகாராஜர், பிரகலாத் மகாராஜர் போன்றவர்கள் ஏன் அதிகமான துன்பத்தை எதிர்கொள்கிறார்கள்? பொதுவாக அது போன்ற பக்தர்கள் மனம் தூய்மையாக இருக்கும். ஆனால் ஏதேனும் ஒரு சிறிய அளவு பௌதிக களங்கங்கள் அவர்கள் மனத்திலும் நிரம்பி இருக்கலாம். அந்த களங்கங்கள் முழுமையாக நீங்க வேண்டும், அவர்கள் மனம் முழுமையாக பரிசுத்தமானதாக மாற வேண்டும் என்பதற்காக பல துயரங்கள் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அதன் மூலம் அவர்கள் இன்னும் அதிகமாக தூய்மையடைந்து பகவானை நெருங்குவதில் மிக அதிகமான தகுதியை பெறுகிறார்கள். So like we see in advertisements, right, there are germ kill liquids are there. They will show, with that, if you utilize that liquid, they will show 99.9% clean.
right? So even in our bhakti, we are 99.9% if we clean, still some, some old impressions, some old desires, sometimes there is, in the heart. So Krishna gives that as a little punishment, which may look like a karmic reaction to the pure devotees, right? And with that balance 0.01% is also wiped off. So this is the causeless mercy of Lord. When we are getting, if we are getting some, troubles and problems in life, it is to wipe off that balance also, so that we become pure and then we can receive the ultimate destination. ஒரு வகையில் பக்தர்களுக்கு வரும் துன்பமும் பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையே ஆகும். தொலைக்காட்சி விளம்பரங்களில் நாம் பார்த்திருக்கிறோம், கிருமிநாசினி திரவமானது அந்த விளம்பர படத்தில் வரும்பொழுது 99.9% சுத்தப்படுத்தும் என்று கூறப்படும் அந்த விளம்பரத்தில். அங்கே 0.01% கிருமி இருக்கக்கூடும் என்று அந்த விளம்பரத்தின் மூலமாக புரிந்து கொள்ளலாம். அதே போல் பக்தர்கள் மன தூய்மை முழுமையாக அடைந்தாலும் எங்கேயும் ஏதேனும் ஒரு சிறிய தடை, ஒரு 0.01% தடை, ஒரு சிறிய களங்கம் இருந்தால் கூட அந்த களங்கமும் முழுமையாக நீங்க வேண்டும். அதன் மூலமாக அந்த பக்தர் விரைவாக ஆன்மீக லோகத்தை வந்தடைய வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தை நிறைவேற்றவே பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தர்களுக்கு துன்பத்தை வழங்குகிறார். அந்த துன்பமும் பகவான் கிருஷ்ணரின் ஒரு கருணையே ஆகும். So what are we supposed to do in life? This is a place for us to rectify ourselves. So how can we rectify? We can rectify through A, B, C, D, E. What is A? Associate with devotees. So in our life, I'm sure you all are in temple already, so you are here to associate with the Lord, take blessings and meet the devotees, do frequent visits, keep visiting every Saturday, Sundays, meet devotees and understand how the life of a devotee runs, so that we can also become devotee. எப்படி பக்தர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மை திருத்திக் கொள்வது? அதற்கு ஆங்கிலத்தில் 5 வார்த்தைகள் ABCDE என்ற 5 வழிகளை கடைபிடிக்கலாம். ஏ என்றால் அசோசியேஷன், அதாவது சங்கம். நாம் இந்த ஆலயத்திற்கு வந்து பக்தர்கள் சங்கத்தை பெற்று பகவானை வழிபட்டு பக்தர்களுடைய பேச்சை கேட்டு நம்முடைய மனம் மாறி நாம் சீர்திருத்திக் கொள்ளலாம். இது ஒரு வழிமுறையாகும். B, books. So we have seen that once we start coming associate with devotees, what next? Next is read the scriptures. Srila Prabhupada has done so much at such an age where we don't even think that we will either reach, or if reach, we will not be in a situation to what he has done for us. He has written day and night, out of 24 hours, 21 hours he has written, 22 hours he has written, translated all these commentaries. For whom? For someone else or for me? So if each one of us can understand that importance, that these books are written for me, for my benefit, for me to get out of this material world troubles and go to a place where it is forever happiness. So take books and read Bhagavad Gita, Śrīmad Bhāgavatam, Chaitanya Charitamrita, nectar of instruction, nectar of devotion. So much nectar is there. So take the benefit of all the books. இரண்டாவது பி, புக்ஸ் அல்லது புத்தகங்கள். பிரபுபாதர் இரவு பகலாக கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு 22 மணி நேரம் கண் விழித்து புத்தகங்கள் பலவற்றை எழுதியிருக்கிறார். அது யாருக்காக எழுதியிருக்கிறார்? நமக்காகத்தான் எழுதியிருக்கிறார். நாம் படித்து புரிந்து கொண்டு இந்த பௌதிக உலக பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பதற்காகவே அவர் எழுதியிருக்கிறார். பகவத்கீதை, பாகவதம், பக்தி ரசாமத சிந்து, உபதேசாமிர்தம் போன்ற பலவிதமான அமிர்தம் போன்ற புத்தகங்களை அவர் எழுதியிருக்கிறார். அதை நாம் படிக்க வேண்டும். See, chanting. So we all know in ISKCON, every time we see ISKCON devotees, what they are doing? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chant continuously, 24 hours a day, in your mind, in your heart, on japa bag, beads inside your japa bag. Chant continuously, because this is the Yuga Dharma established by Mahaprabhu for us. There is no other way, there is no other way, there is no other way. மூன்றாவது சி, சாண்டிங் அல்லது நாம ஜபம். நாம் பார்க்கலாம், இஸ்கான் பக்தர்கள் பெரும்பாலாக கையில் ஒரு பையில் வைத்துக் கொண்டு மாலையை வைத்து ஜபமாலையை வைத்து ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவார்கள். இந்த
வழிமுறையானது பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் இந்த கலியுகத்திற்கு வழங்கப்பட்ட யுக தர்மமாகும். இந்த கலியுகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமங்களை உச்சரிப்பதை தவிர வேறு கதி இல்லை, கதி இல்லை, கதி இல்லை என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Comes to D. D is diet. What are we supposed to eat? Krishna prasadam, right? So nothing else, only Krishna prasadam. So prasadam, we generally say we are what we eat. So if we eat Krishna prasadam, and the science also says, within 7 years all your tissues changes. So imagine 7 years you eating only Krishna prasadam, you are completely purified. நான்காவது டி. டி என்றால் ஆகாரம், டயட். அந்த ஆகாரமானது பொதுவாக பக்தர்கள் கிருஷ்ண பிரசாதத்தை தான் ஏற்பார்கள். விஞ்ஞானபூர்வமாக ஒரு உண்மை கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது. நாம் என்ன உண்கிறோமோ அவ்விதமாக நாம் மாறுகிறோம் என்று. 7 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட உணவை உண்டோம் என்றால் அந்த உணவின் குணமானது நமக்கு வந்துவிடும். எனவே தொடர்ந்து 7 ஆண்டுகள் நாம் கிருஷ்ண பிரசாதத்தை உண்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக கிருஷ்ண பக்தியானது நமக்கு வந்துவிடும். And finally E. So when you associate with devotees, read scriptures, chant the holy name, eat Krishna prasadam, then engage yourself into these services. You can keep on visiting, engage in some way, whatever talent, whatever quality, whatever good we have, engage that in the service of the Lord. இறுதியாக இ என்றால் ஈடுபாடு. நம்மிடம் இருக்கும் ஏதேனும் திறமையை நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். பக்தரின் சங்கம், புத்தகங்கள் படிப்பது, நாம ஜபம் செய்வது, உணவு கட்டுப்பாடு செய்து பிரசாதத்தை உட்கொள்வது, இந்த விதிகளை கடைபிடித்த பிறகு இறுதியாக நம்மிடம் இருக்கும் ஏதேனும் திறமையை பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் பக்தர்களின் சேவையில் ஈடுபடுத்தலாம். So when we do all of this practically, right, the bhakti is practical. It's an action oriented. Bhakti doesn't mean we have to sleep, but we know the scriptures and then sleep. No, bhakti means action. So while doing all this A, B, C, D, E, whatever is happening in my life, tolerate. As we see here also, Srila Prabhupada mentioned, they all tolerated and waited for the mercy of the Lord. So when we follow the process of bhakti, what is happening in life? Tolerate, right? And then so it's like, it is mentioned that like a son who is a good son, he waits. When the time comes, father leaves the body and by default the entire inheritance comes to him, right? So we follow bhakti process, do A, B, C, D, E, wait for the mercy of Lord. Mercy, Lord provides the mercy. Finally, இறுதியாக நம்முடைய துன்பங்களை நாம் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். நாம் துன்பங்களை பொறுத்து கொண்டு தொடர்ந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபட்டோம் என்றால், கிருஷ்ணர் மற்றும் பக்தர்களின் சேவையில் ஈடுபட்டோம் என்றால் நிச்சயமாக நாம் பக்தியில் முன்னேறுவோம். நமக்கு வர வேண்டியது கண்டிப்பாக கிருஷ்ணர் கருணையால் நம்மை வந்தடையும். உதாரணத்திற்கு ஒரு மகன் இருக்கிறார். அந்த மகனுக்கு நன்றாக தெரியும் தந்தையின் காலத்திற்கு பிறகு கண்டிப்பாக அவர் சம்பாதித்த அனைத்தும் அந்த மகனுக்குத்தான் வரும் என்று. எனவே தந்தை இருக்கும் வரை அந்த மகன் தந்தைக்கு உதவியாக இருக்கிறார். ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில் தந்தை இந்த உலகை விட்டு மறைந்த பிறகு அந்த மகனுக்கு சேர வேண்டிய பங்கு தானாக வந்து சேர்கிறது. அதே போல் பக்தர்களாகிய நாம் தொடர்ந்து பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் பக்தர்கள் சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு நமக்கு என்ன கிடைக்க வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் ஆசைப்படுகிறதோ அது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அடையும். அதை பற்றி பெரிதாக பொருட்படுத்தாமல் நாம் தொடர்ந்து நம்முடைய முயற்சிகள் அனைத்தையும் பகவான் மற்றும் பக்தர்கள் சேவையில் ஈடுபடுத்தவே முயற்சித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். Thank you very much. Any questions? Thank you very much for this wonderful class. Prabhu, here in translation it is given that when you were grown up, she suffered a great deal also because of your actions. Because they are children, they are doing mischievous actions, activities. That it is represented here? Yeah, you can see then when they grow up, how Duryodhana treated them. He was trying to kill them along with mother. So mother was also there at that time, right, in Lakshagriha. So she was suffering along with them. It's Vidura who helped, like Lord helps them to escape. But they, being a queen, right, being a daughter-in-law of the king, she was still roaming in the jungle. So she was suffering. And even later we see that after how the gambling match
They were again sent for 14 years of exile. So for a mother it is a suffering, seeing their young children. They were supposed to have a throne, but what they are doing, they are hiding and seeking shelter in jungle or to different kings. So the sufferings were continuous. So that's what Prabhupada also said. So her sufferings continued. Before kids were born, after they grown up also, her sufferings were continuing. இங்கே தொடர்ந்து துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று குந்தி மகாராணை பற்றி கூறுகிறாரே, அதை எதை குறிப்பிட்டு கூறுகிறார் என்பது பக்தரின் கேள்வி. அது பாண்டவர்கள் சிறுவர்களாக இருந்த பொழுது அவர்களை கொல்ல துரியோதனன் முற்பட்டார். அவர்கள் வளர்ந்த பிறகும் அரக்கு மாளிகையானது எரிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு சூதாட்டத்தில் அவர்கள் ஏமாற்றப்பட்டார்கள். அவர்களின் ராஜ்யம் பறிக்கப்பட்டது. அவர்கள் பலவிதமான துன்பங்களை எதிர்கொண்டார்கள். அதே போல் அஞ்ஞானவாசம் மறைந்து வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை வாழ வேண்டியது. குந்தி உண்மையில் ஒரு மகாராணி ஆவார். ஆனால் ஒரு மகாராணியாக இருந்து இது போன்ற பல இன்னல்களை அவர் சந்தித்துக் கொண்டிருந்தார் வாழ்க்கை முழுவதும். அதைத்தான் இங்கே தொடர்ந்து துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. Any questions online? Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam, your servant Guru Kripamaydas. Thank you for a wonderful lecture. No questions, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Granth Raj Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada